वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे होले महल्ले ते पुरब ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। First of all, I'd like to just give congratulations to all the Sangat for the Bakshi Hui celebration of Hola Mahalla that Guru Gobind Singh Ji has asked us to celebrate. And as you can see here at Gurdwara Amrit Prachar Dharmak Diwan, we are celebrating that with a lot of enthusiasm, with a lot of pyar, with a lot of sangat from all over the country. Sare jire aaye hege a ਉਹ range ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਵਾਰਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਚਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਰਚਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਟਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। Just a few words in English. As you can see, what Guru Gobind Singh Ji asked us to do was he wants to test us on this day. Who is ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ? ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਚਲੋ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ who is ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ. So this event is a very special day and as you can see we have the presence of many Gursikhs and from Dundee to Edinburgh all the way down to Bedford, Hitchin, Peterborough, Albury and Walsall. All these Akhare are with us today and they're showing their children and exposing them to the great value of Sikhi. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਮਾਪੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ This event is a very special day because it was a time when Guru Gobind Singh Ji got all his Sikhs together and said, you are going to train how to control your mind. And with that, we will see, hopefully, throughout the day, all the events that take place. Now we have the team of Bedford that will take part in the throwing. And again, this exercise brings community spirit and it helps them realize that they are Sikhs and this is how great being a Sikh is. ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰੈਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਅੱਧਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਖਤ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਪੁਰਬ ਦੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब जिहो जे अज आपां माहौल बनाया आ ये आपां होले महल्ले दे याद विच भी कह सकदे आ ते एक आपां गतके नूं भी आपां पहलां मुख रखिया आ। ਇਹ अपने नौजवान पीढ़ी वास्ते किद्दां ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਤਕਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਹੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੰਗ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਰੰਗਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਕੀ ਪਏ ਅੱਧੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜੋਧੇ ਬਣਾਏ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂਹੀਓ ਲੜ ਸਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। The game that you've just seen before you now is called archery. And as you see the children enjoying themselves with these games, but they're not just enjoying themselves, it's not just any old game, it actually goes back into the time of our gurus. And this is one of the original ways of defense, of helping others. As Guru was always helping others, they were never attacking people, it was never revenge. It was always doing kirpa. And even through this, what we call archery today, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਾਨ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. So it reminds us of that time, even in Chamkor Gadi, when Maharaj Ji sent out Bhai Jujar Singh, Baba Jujar Singh, their son, and how they showered all the arrows, all the teer they showered above their head when Baba Jujar Singh was fighting in the Gadi, when they were sent out in Chamkor Gadi. And how does this help the children? Okay, now it is helping them to aim. And what does that do? It reminds us that we've got an aim of life as well. And in that aim of life, our aim is to become one with Waheguru. As they are trying to become one, they are trying to get that bullseye. It helps them focus, helps them to bring them together. So all these games now are related to Hola Mahalla, that Guru Gobind Singh Ji actually got all the Gursikhs and the Singhs together to play these kind of games, which they set up against Holi and became Hola. Ask them, then we'll go up to them. As you see in front of you now, the Singh is aiming and he's setting his teer up at the moment. And what they're trying to do is, if you look at the board now as the camera goes round, you will see numbers going from 6, 7, 8, 9 and 10. And what they are trying to do is trying to aim at the 10, which is the bullseye, which is right in the middle and the centre. And if we think back now in our minds, obviously you wouldn't have had these boards, you would have actually had real life arrows in Maharaj's times, and they would have maybe have made nishani on trees and things like this, and it just brings that sense of feeling and takes you back to them times. And it's so beautiful to see that they are today able to relate to Guruji's time even in the modern way. ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਚਰੀ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह to all the Sangat at home. Basically celebrating Hola Mahalla today, and it's for both genders, for males and females. Like gender is not an issue in Sikhism, and yeah, it's not only about competing and winning, it's more about controlling your Panj Jod from inside, and that's the actual real battle that we've got from within. It's not about coming and winning a trophy. It's not just all about that, and especially in this day and age, there's more to do when you have to battle these Panj Jods. So it's very important. What have you learnt through Gatka? What do you think others are learning in your Akhara? I think is it your first time in the tournament? Okay, so you're a relatively new Akhara. What would you say you've learnt about Gatka? What is Gatka to you and your Akhara? Gatka to us is an art that's blessed to us by Maharaj, and if we can't take control of that and keep it going through the generations, it's something that we really need to do, and we can't lose hold of that, because it's a part of our culture, it's a part of our religion, and it's very important, because Shastra Vidya is actually, our Shastra are so important to us. Guru Gobind Singh Ji even treated the Shastra to such a level and gave them such respect that we have to maintain that in this day and age. I mean, a Shastra is used to not only in battle, but actually represents freedom, and it actually represents fighting for justice, you know. So that's what I'd like to say. Thank you very much. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਤਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੇਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬੈਡਫੋਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ From Gatka, I've learned that we can play martial arts and it's really fun. Even though we don't win, it's not just about getting medals and stuff, it's just taking part and having fun. And the games are really fun. Next we're going to have tug of war. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Do you say, have you learned anything else apart from the physical gatka? You know how you play gatka? You know, where you go to learn at Gurdwara, do they teach you other things about Sikhi overall? Have you learnt other things about Sikhi as well? Yeah, what we've done, after Gatka we've had some vichara and they've told us stories about all like the Gurujis and we've learnt stuff about what Gurujis have done for us. So this is excellent. What we're seeing now is not only are they learning a physical art, they're actually learning the art of the inner living, how to live, how to speak sweetly, how the gurus taught us how to live. So this is what they do. First they learn their physical activities and straight after they say they have a vichar lesson which is from Bhai Butta Singh, which they recommend to all the Akhare. This is the most important part of the actual Gatka. So the Apar Kirpa of Maharaji, we've got Singhs here all the way from Scotland. I've travelled so many miles, 5-6 hours to be here today from 9 o'clock this morning. And it's such a privilege to see all the Sangat come together. And what I wanted to ask Veerji here beside me today is, how do you think this helps the youth? Gatka, what is it for you? What is it for your Akhara? What has it done for your Jeevan, for your lives? We come all the way from Scotland, Edinburgh. We travelled last night at 7:30, got here at 2 in the morning. Nice trip, got a nice sleep with the Gurdwara. We come to Gatka today. I think it's a very good way to get Sangha together, to meet other Sikhs, to make sure, you know, to look at we're not the only people in Scotland that are Sikhs. You know, it's a really good experience, really good atmosphere. I think, you know, the new concept, we've got the archery and the spear throwing is a very good way for engaging ourselves with Guru Gobind Singh, because being so far from India and in Britain here, you know, it's hard to connect with India. But with these small things, like, you know, having the Gatka and the tournament, it's a very, very good way to, you know, to remember Guru Gobind Singh and what he taught us and what he gave us. He gave us all this beautiful Bana, beautiful Bani, all the sister Bazi. Obviously, you can't do real spear showing or archery because of restrictions. How would you say that this the Akhara and the Gatka has helped the youth in your particular Akhara towards Sikhi? Has it helped? So what's your view on this? Yeah, very much so. What it's actually done is actually encouraged some of your
even my kids, they start wearing bana. They start getting interested in his sister, start asking questions, you know, who was Guru Gobind Singh? We always know a lot about it. We know about, you know, the sister, the Vidya, but they want to know where he came from, you know, what he did for us, you know, what does Amrit mean to today's youth, you know, to them, what do they have to do, you know, how do they have to practice. There's a lot of different things. You know, it's actually put our Gurdwara really far ahead. You know, in the Gatka tournament, there's something to look forward to as well. You know, they're going to practice all year and they're going to come here, you know, and in front of all the Sangha. This is something excellent, something that they look forward to all year round, for the Sangha to come together. And they said they've actually learned so much about Amrit, so this keeps teaching us again and again. This isn't only about something physical, but it's given some of the Sangha so much of an internal jivan. So thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So now we've got the Vinder Kaur for all the way down from Peterborough. And what I want to do now from you is, Benji, I want to get a perspective as a mother, because you're a mother of three boys. So I want to get a perspective from a mother's point of view of Gatka. How has this helped your children? Has it helped your children? So I'll just your perspective on this. First of all, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. And yes, Bhaji, it definitely has. They've grown in confidence within Sikhi as well. Definitely positive view, and they just love it. They enjoy it, and also then that brings in the history of Sikhi as well, and Guru Gobind Singh Ji and Guru Har Gobind Singh Ji as well. I just think it's definitely positive all round. This experience of Gatka for you, has it only been physical, or has it actually helped you internally? Has it helped you in your actual life in any way, or has it just been something like is it like going to the gym and just exercising? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Before I started Gatka, there used to be quite a lot of aggression in me when I thought when you were fighting someone, it was all about the fight. It wasn't about what was in you and why you were fighting them, the reason behind it. And since I've started Gatka, there's a lot of more self-confidence in me. It's much more calmer, and I learned to think before in situations that happen, and I've gained quite a lot of confidence now. So that's it. Excellent. So now we've just had two perspectives here. We've got from a mother and from a young girl as well. So they're experiencing, what they've experienced is not something just physical. It's actually helped them even in schools, even in their daily life, in how to go about their life. So it's just showing Maharaj's Kala that works through so many different and positive ways. So Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
now we've got the two participants that have come from the furthest distance. We've got someone all the way from Aberdeen, so I want to get their views now. What has this Gatka done for them? What has Gatka bought for you in Aberdeen? Has it done anything for the Sangat? What has it done for the Akhara, for the youth? Has it helped you in any way? Is it something just physical or is it internal as well? I think we have been coming all the way from Aberdeen for the last 3-4 years now, and it has been a great spiritual journey for all the Sangat of Aberdeen. I mean, previously it was just myself and another Singh from Aberdeen, Bhai Singh, but now I think we have been blessed enough to get two full teams, team for Bibi and team for Singhs as well. So I think it has been a great journey for all the Sangat of Aberdeen, especially when it's a small town and we are so far away and connected from the mainstream Sangat. But it has done immense wonders for us, and with Maharaj's Kirpa that we have started learning about Gatka, not just purely from the point of view of fighting and defeating people. It has been an internal journey as well about learning how to get defeated in a match and still smile and walk out from the ring. It's amazing how these things change your attitude towards life. So I think we have been really lucky being a participant of this tournament. Bhai Butta Singh, basically, he came to Edinburgh one day on a visit, and he met us all, and we were just kind of like all normal sort of Sikhs, not like following Guru Sahib's path or anything like that. And he showed us like the basics about Gatka. He showed us like level 1 of Gatka, the Pentra, and from there we just seen biceps PR of Gatka, and from there we just thought, right, this is what we want to do to progress in our Sikhi path. And through the Vichar and through the Gatka, we just got more closer to Guru. From there, just to get more lesson from Bhai Sahib, and I just feel so blessed to have his, to be in this way of life. And Gatka has made us keep us like Chardi Kala, and we come here every year. It's been 7 years since we've been coming here, so we just really enjoy the Gatka now. Your journey with Amrit, do you think, was it inspired through Gatka, or was that a separate journey? Yeah, definitely, because, I mean, some people go too violent in Gatka, and the thing is, with Bhai Sahib's method, he basically came with the Vichar as well. He taught us Gatka, but at the same time, every time he came to teach us Gatka, he always done the kata on Gatka and on Sikhi itself, and that way you get the both Sant Sipai, because that's what it's all about. It's not point just having the Sipai part of the Sikhi, you got to be Sant as well. So through that, that's made us get closer to Guru. It was the fact that Bhai Butta Singh kept on doing the Vichar when he came to Edinburgh, and not just the fighting side of it. So that's what made us closer to Guru Sahib. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hanji, what you are seeing now is the finals of the team event, and there are 7 teams in total, and each team has brought their Akhara to participate. What's happening is they are all trying their best to win a point. 3 points means they've won, and what they're trying to do is make sure that they can control their anger, their pride. If they win, can they control their pride? If they lose, can they control their anger? So all these emotions will come in, and what they're trying to do is a var. The var consists of a strike to the body, not the hand, not the head, and not the foot, but a strike to any part of the body with a var, with
a foot movement, which is a pentra, and with the right amount of strike. This is part of the Gatka arena that they are fighting in. And later on, there's going to be the senior Singh singles as well, in which they are all going to show how they are controlling their Kaam, Krodh, Loh, Moh, Ankar, lust, anger, greed, attachment and ego. What you've been seeing now is the actual tournament taking place, and these are the final matches. But you might see, there's a lot of people that might see this as being quite violent. Some of them see this as a passion. Some people see this as a exercise. I think everybody, they have a different perception of what is going on. And some people will be watching this and remembering the time of Maharaj, all the Singhs getting together, but actually even remembering the battlefield, how it would have been at that time, in the scorching heat, or in that weather of the winter, and not having the sources of the clothing that we've got today, and going through all of that. Okay, but now, the most important thing, what are we actually looking for? What are these being pointed for? And the most important thing is that they're actually being tested, not by us, but Waheguru Akal Purkh, that Jako har rang lago is jug mein so kahiyata hai sura, that who has fallen in love with Waheguru in this day and age is the actual true warrior and the Surma. Okay, so what is the Surma-like virtues that we are looking for today? What we want to see today is how are they controlling their Kaam? How are they controlling their Krodh? Are they here? Are they able to look around? Are the guys able to look around and look at everybody? Are they able to do this? This is what they're being tested on today, on their Kaam, Krodh. Are they able to control their anger? If they get hit in a certain way, get avar on a certain way, are they able to control that with calmness? Maharaji always promoted Sitalta to us. Seal, Santokh, Sada Nirbahibo, Havabo Tragun Atit, Maharaji says, Guru Gobind Singh Ji says in their Gurbani. Maharaji say this in the Bani of Shabd Azare in Dasam Granth. So these are the things that they're being tested for today. Are they going to hold hatred for someone? If somebody cheats today, are they going to hold that hatred for somebody? But Maharaj says, Vava var na kariye kahu. It says, do not hold var for anybody. Why? Kat. Antar Brahm Samaho, because within everybody's heart, kat antar, within everybody's heart, kat antar Brahm, the Akal Purkh Waheguru exists. So they are watching, they are testing, are they going to keep any hatred for anyone? And these are the things that people are teaching. I think these are beyond even the thoughts that some people are thinking about what Gatka is actually about. So this is, the Sikhya out of this is beyond our thoughts. Maharaji's Kala is beyond what we could even think of.
got a Singh here with me called Sardar Singh from all the way from Aberdeen, and in the what has Gatka brought for them into their lives? Has it just been something physical? Is it more than that? I still remember Bhai Butta Singh ji introduced the Gatka to us, and he always placed the aspect more to the saintly side rather than the soldier side. Obviously, a Sikh, being a perfect Sikh, you have to have both sides. But as you can see, our Akhara poster as well, it's Saint Sikh soldiers from Aberdeen Akhara. So we believe that you got to be inside a soldier first and then outside soldier. So if you can fight inside yourself first with a calm, krodh, lo, mohankar, then you are ready for the outside battle as well. से इन्हां बारे थोड़े जिहा होर चानण पाओ जिहड़े काम क्रोध लोभ मोहंकार आ इन्हां नूं महाराज ने आपां नूं किहो जिहे ढंग दस्से आ किहो जिहे रस्ते आपां नूं दस्से आ तुहाडे जीवन अंदर मतलब जदों आपां विचार करदे आ इन्हां बारे आपां किद्दां लड़ना आ थोड़े जिहा काम बारे क्रोध बारे तुसीं चानणा पाओ पैसे जी मैं कौन होंदा चानना पाने वाला आई गॉट नो ज्ञान बट जिन्ना कि मेरे गुरु ने मैनूं दस्सिया गल गुरबाणी पढ़ के नितनेम रोज करके ड्रिल अपने अंदर करना कि बेसिकली कि भी what is dunya. There's all the questions, answers to the questions are there in Gurbani. We just have to code it. That's what I do every day, something new. Naam japna, that's really that what frightens away all those panj chor away from you. But basically when you're doing this, then they try to be balwan as well. So do not let your para go down if you're doing too much of part, because they're going to come back. Don't think you've done 20 Japji Sahib in a day, then it's not going to come back. It will come back and it'll take away all your 20 Japji Sahib part. Aj Bhai Sahib ne bahut wadiya gal kahi. From everybody else, something different. The first person today out of all the interviews have mentioned Nitnem. Nitnem is that one tool that we all have. अपने जीवन दी जांच एक जीवन दा ढंग दसदा है अपना नितनेम ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਸ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ that this family that you see in front of you, nothing is going to go with you. Maharaj ji teaches us how to remain within this family life, within the household life, but ਆਪਣਾ ਮਨ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. So this is something excellent, that Nitnem is so important for us. It's that one thing that keeps us drenched. ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ. ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ. ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਲਬਰੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਓਲਬਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛੀਏ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੱਤਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਗੱਤਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਗੱਤਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਲਡਬਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵਮਈ ਪਿਰਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ 5-6 ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਲਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰਗਬੀ ਖੇਡਦਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਚੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1680 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੀਨ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਲਾ ਚਾੜਨਾ ਤੇ 2 ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਥਾਂ ਮਿਥ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਖੜਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਓਲਡਬਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ 'ਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗੌਰਵਮਈ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗੇਂਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਾ ਵੈਸੇ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੰਦ ਸਿੱਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Just a few words in English to summarize what Bhai Sahib has said. For one very important thing that has come out of this,
the Sikh Panth have no connection in the day that is celebrated within India, the day which is called Holi. It has got no connection. One thing which is very important, that what started happening with these days, because it might have started off something very innocently, but if you even look today what is happening, it is actually bringing forward the things that Maharaji has told us to stay away from, things like Kaam, and they're actually bringing these things in. So colours are thrown at each other and they are trying to use this as an excuse, and you know, the girls trying to get closer to the guys. So what's happening is, because of these things, then the second chore is coming in, Krodh. They're getting into fights because somebody has thrown a colour onto someone, the other person wasn't happy about it. Now it's actually starting up fights. So what Maharaj wanted to do was, Maharaj ne ki kita apne Sikhan nu eho je chikkadan chon vich kad ke ina to alag karke, so that they're not actually taken down into the gutter with these kind of plays and acts. And same eho je jo tusi aj andar dekhya hai, matlab jo eh aj bajiyan khed rahe ne, Maharaj ne eho je uthe rang Maharaj ne ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ. So ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ when this time of year comes for Sikhs. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
Humble Knights Akhara ready now? Okay, can we have your Akhara standing over this side first? All the Humble Knights Akhara on this side. Bedford, if you're ready, you need to stand up on this side. Warsaw has won the Humble Knights Senior Bibbies team, and they've also won the Junior Singles Award. Prabjot Singh from Warsaw, Junior Singles winner. Sat Sri Akal. Then the Bibbies team, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ team ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ. The Bibbies team, senior teams winners, goes to the Bibbies. And shield, where's the shield? And the shield goes to Humble Knights as the participants of this tournament. Bole so Nihala, Sat Sri Akal. Take. Panchki, Raj karega. Bole so Nihal, Sri Akal. Harmeet Kaur and also Nirmal Kaur. Harmeet Kaur is the winner of the, and she was the runner-up, and Nirmal Kaur was the runner-up. Bole so Nihal, Sri Akal. Also, if I could have the Singhs come forward, because they won the Freestyle Cup. They had the most points in the archery and the most points in the throwing, and also their discipline was excellent. They won the main cup, which was the Freestyle Cup. Eh pehla akhara jira name aa saal aaye a. Hey so Nihal, Sat Sri Akal. If all the team can come forward. Take. Panchki. Raj karega. Bole so Nihal, Sat Sri Akal. And we need to make sure we have the infants winner for Hitchin. So Nihal, Sat Sri Akal. And also Resham Kaur, who was the winner of the infants and who was the runner-up of the infants. Bole so Nihal, Sat Sri Akal. And Abhinash Kaur, Panchki, Raj karega. Bole so Nihal. Bole so Nihal, Sat Sri Akal. Who's got the junior bibbies? Simran Kaur won the junior bibbies trophy, and Baksho Kaur won the senior bibbies singles winner.